is Mariante de Jesus. I teach in SMAN 3 Atambua. Now, I am participating English teacher program in Hamsawadi University. Hari ini, tanggal 17 November 2020, saya akan melakukan video pembelajaran daring sebagai persyaratan ujian kinerja PPG Dajak 2020. Okay, hello students, good morning. Good morning to ma'am. Good morning to ma'am. Yeah, thank you. Good How morning, are you ma'am. today? I'm fine. Fine. Yes, good. Good morning to ma'am. I'm fine. Yes, good, Dira. I'm fine. Good. And I'm fine too. Before we start to our lesson today, please everyone check your internet connection. Make sure that you have enough internet data and good connections so we can study well today. Okay, before we start to our lesson today, please one of lead us in pray. Maybe Dira? Me, ma'am. Yes, please. Everybody, let us pray. That's all. Okay, thank you, Dira. You are a good girl. You're welcome. You're welcome, Yes, ma'am. you are a good girl, Dira. Okay, now Mom want to check your attendance. And I want to check your attendance today. Already here now. Okay, before it, Mom to share Mom PPT so we can study today. Okay, just a moment. Tunggu sebentar, Ibu akan share PPT Ibu. Oke, apakah anak-anak sudah melihat tayangan PPT Ibu di layar laptop atau HP kalian? Sudah, Bu. Oke, good. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang descriptive text. Today we learn about descriptive text for the third meeting, untuk pertemuan yang ketiga. Oke, for the first meeting, pada pertemuan yang pertama, we focused on identification of asking and giving information and the social function of descriptive text. And for the second meeting, we focused on generic structure, arrange the jumbled sentence into a good paragraph, and arrange the jumbled paragraph into a good descriptive text. And now, today, for the third meeting, we focus on about language features and how to make a simple descriptive text. Jadi, pada pertemuan kita yang ketiga ini, kita belajar fokus pada language features dan bagaimana membuat sebuah teks deskriptif yang sederhana. Nah, anak-anak setelah mempelajari strukturnya, fungsi sosialnya, nah anak-anak harus bisa membuat teks deskriptif sederhana agar anak-anak bisa membedakan mana teks deskriptif, mana teks naratif, dan teks-teks yang lainnya.
Baik anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, kita dapat mempelajari language features. Mempelajari tentang language feature dari sebuah descriptive text. Yang kemudian setelah kita mempelajarinya, kita mengetahuinya dengan baik, kita dapat menyusun sebuah teks deskriptif secara sederhana. Yang kemudian anak-anak bisa menyimpulkan tentang deskriptif teks, materi tentang deskriptif teks, mulai dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, terakhir pada hari ini. Sehingga anak-anak ketika mengetahui language features-nya, generic structures-nya pada minggu lalu, hari ini kita mempraktekkan, membuat sebuah teks deskriptif sederhana. Nah, sebelum masuk ke pelajaran untuk tentang language features, masih ingatkah anak-anak tentang pelajaran minggu lalu? Ibu mau bertanya dulu tentang pelajaran atau materi pada minggu lalu. Oke, who is remember what is the definition of descriptive text? Me, Mom. Ya, Giovanni, please. Descriptive text is a text which says what a person, a thing, or a place is like. Okay, good, Giovanni. So descriptive text is a text which says what a person, a thing, or a place is like. Great, Gio. And please mention the generic structure of descriptive text. Who knows it? Siapa yang tahu tentang struktur teks dan descriptive text? Me, Mom. Ya, ODT, please ODT. Identification and description, Mom. Okay. The generic structure of descriptive text is identification and description. Good, ODT. And thank you, students, because you still remember the material, the last meeting material. Now, please read the text and we play a game. Oke, sekarang kita akan baca teks ini. Anak-anak bisa baca teks yang di layar PPT ini, ataukah mungkin di teks yang sudah Ibu bagikan lewat WA Group, bisa dibaca, lalu kita akan bermain game. Kita akan bermain game. Game ini Ibu akan membagi dalam 2 grup. Now, Mom want to divided you into 2 group. We play guessing word game, and Mom divided you into 2 group. Okay, for the first group, for Rose, maybe Dira, ODT, Minggas, and Gio. Okay, are you ready for the Rose group? For Rose group, are you ready? We ready, Mom? Ready, Mom. Good. Mom. And for the second group, Ichi, for Jasmine group, Ichi, Ani, Febronia, and Ricky. Are you ready? Ready, Mom. Okay. Ready, Mom? Okay, good. Oke, sekarang kita bermain tebak kata dari teks yang ada di hadapan kalian atau di teks yang sudah Ibu berikan lewat WA group kalian. Bisa dibacakan, dibaca, kemudian kita bermain game menebak kata. Kata apa sajakah yang ada dalam teks deskriptif teks ini? Ya, Ibu kasih kesempatan 10 minutes to read this text. Okay, maybe for the first is from Rose Group. The text use adjective. Yeah, the text use adjective. For example, is interesting. Yes, interesting. Next. Natural. Yeah, for adjective is natural. The next. Beautiful. Yes, beautiful. Beautiful. Heavenly. Heavenly. Yes, Nuance. good. Nuance. Yes, nuance.
quite challenging. Yes, quite challenging. Good. Unique. Oh, yeah, good. Okay, so for the first group, Rose group mention 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 words. Okay, give applause to Rose group. Okay, for the second group. The text use noun. Text use noun, yeah, please. Yes, for the second group, please. For example, waterfall. Yes. People. People. Next. Next, Village. for the second group, village, yes. Next. Okay. For this Jasmine group, mention 6 words. Okay, stop. And so the winner is from Rose group. Pemenangnya adalah dari Yeay. kelompok Mawar, menyebutkan 9 kata, Terus. Lati menyebutkan 6 kata. Okay, students, to know clearly about the characteristic of the language features of this text, Mom will explain clearly it to you. Okay, language features. The language features that is used descriptive text are using simple present tense, using noun, using adjectives, using noun phrase, and using linking verbs. Okay, who knows the pattern of simple present tense? Siapa yang tahu pola dari simple present tense? Me, Mom. Ya, Odete, please. Subject, place, for one, place, s or as, or subject, place, to be, place, adjective, or noun. Okay, good, Odete. So the pattern of simple present tense is subject plus verb one plus s or as, or subject plus to be plus adjective or noun. Okay, good. And who want to mention the example of verb one? Siapa memberikan contoh dari kata kerja bentuk pertama, verb one? Verb one adalah kata kerja bentuk pertama. Contohnya, go, eat, drink, and play. Oke, good. Dira, kata kerja verb one adalah kata kerja bentuk pertama. Contohnya go, eat, drink, and play. Nah, di sini penggunaan s atau es. Who knows when we use s or es? Siapa yang tahu ketika kita menggunakan s dan es itu kapan saja? Pada kata kerja apa saja? Maybe Ricky, will you answer the question? Maaf Bu, saya belum paham tentang ini. Oh, oke, Ricky, it's okay, no problem. Oke, Ibu akan jelaskan. Mom will explain it to you. But before it, maybe someone want to help Ricky? Mungkin ada yang bisa membantu Ricky menjawabnya? Sebelum Ibu menjelaskan. Me, Mom. Oh ya, Dira, please. Kita menambahkan s atau es pada kata kerja apabila subjek kalimatnya adalah orang,
atau kata ganti orang ketiga tunggal. Oke, good Dira. Thank you Dira. Sudah membantu Ricky untuk menjawab pertanyaan Ibu. Oke Dira, maybe please mention the example of orang ketiga tunggal, the third person. He, she, it, Dira, and Ricky. Oke, he, she, it, Dira. Terus Ricky, nama orang yang satu orang saja ya. Oke, good Dira. Oke, students. We use S or AS for the third person. For example, she, he, it, Dira, Ricky. Subjek yang hanya terdiri dari satu orang saja, itu kita pakai kata kerjanya menambahkan S atau ES. Oke, who want to give the example of simple present tense? Siapa memberikan contoh simple present tense? Maybe Febronia? Maybe Dira? Me, Mom. Okay, please. I go to school every day. Okay, I go to school every day. And next? Me, Mom. Yes, please. Ani? She eats rice. Yes, she eats rice. Good. Okay. Now pay attention and to my explanation about simple present tense. Oke, Ibu akan menjelaskan tentang simple present tense. Oke, simple present tense adalah tense yang digunakan ketika kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali. Kebiasaan tenses ini yaitu tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Oke, next. Simple present tense, untuk membentuk kalimat tense ini biasanya digunakan kata kerja dasar atau verb one. Kecuali kata ganti orang ketiga tunggal itu menggunakan kata kerja bentuk pertamanya menggunakan S atau ES. Seperti pada contoh di bawah ini. I go to school by bus. She goes to school by bus. Nah, oke, ini contohnya. Untuk spelling kata kerja pada kata ganti ketiga tunggal, she, he, it, untuk kata kerja yang berakhiran O, CH, XH, X, dan Z, go, ditambahkan ES. Contohnya, go menjadi goes, catch menjadi catch. Lalu untuk kata kerja yang berakhiran konsonan plus Y, hilangkan Y-nya, tambahkan IS, menjadi contohnya carry menjadi carries, study menjadi studies. Sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran vokal, ditambahkan Y plus Y, cukup tambahkan S. Contohnya play menjadi plays, say menjadi says. Oke, untuk simple present tense, anak-anak paham? Paham, Apakah Bu. anak-anak paham? Paham, Bu. Yes, Mom. Paham, Ibu. Oke. Ricky, do you understand it, Ricky? Sudah paham, Ricky? Oke, baik. Sudah, Bu. Good, Ricky. Untuk menguji pemahaman Ricky, maybe now Ricky can tell me the other example of simple present tense. Contoh lain dari simple present tense yang tadi sudah ada Ibu sebutkan contohnya. Sebutkan yang lainnya. Yes, Mom. Ani studies English, they study English. Oke, Ani studies English, they study English. Oke, good, Study Ricky. English. Oke, and the next, noun. Noun adalah kata benda. Contoh di sini adalah temple, waterfall, monument, and birds. Siapa yang bisa menyebutkan contoh noun lainnya? Me, Mom. Oke, please Minggas. Tower, mountain, and beach. Oke, tower, mountain, and beach. Oke, next adjective.
Nah, adjektif itu kata sifat. Di sini Ibu memberikan beberapa contoh, yaitu beautiful, unique, enormous, and pristine. Oke, and next, noun phrase. Noun phrase adalah sebuah kata baru yang dibentuk dari berbagai jenis kata yang dirangkai menjadi satu, menjadi sebuah kata benda baru. Contohnya, beautiful bird. Beautiful bird itu dari kata sifat beautiful dan kata benda bird. Menjadi noun phrase menjadi beautiful bird. Unique monkey, enormous nose, and pristine jungle. And next, linking verbs. Linking verbs adalah kata kerja yang menghubungkan subjek dengan informasi atau deskripsinya yang disebut subject complement. Contoh dari linking verbs adalah am, is, are untuk present tense, was, were untuk simple past tense. Oke, anak-anak, dari penjelasan Ibu ini anak-anak paham? Paham, Ibu. Paham, Bu. Oke, good. Yes, Okay. ma'am. After you know Yes, clearly about the language features of the descriptive text, now Mom want to test your understanding about language features about descriptive text. Ibu akan menguji pemahaman kalian dari penjelasan Ibu tadi tentang language features of descriptive text. Okay, now read the text carefully and determine its language features. Baca teks ini, lalu tentukan language features-nya. Language features yang ditentukan adalah simple present-nya yang mana, adjective-nya yang mana, noun phrase-nya yang mana, noun yang mana, relating verb, atau silakan anak kerjakan, Ibu beri waktu 5 minutes untuk menentukannya. Silakan. Okay, who want to mention the simple present tense of this text? Me, Mom. Yes, please, Ichi. The Eiffel Tower is an iron lattice tower located on the Champ de Mars in Paris. Yes, good. And who is the next? Siapa yang lainnya? Yang masih bisa menentukan manakah yang simple present tense dari teks ini? Me, ma'am. Yes, please, Ani. The tower is the tallest buildings in Paris and the most visited paint monument in the world. Millions of people ascend it every year. Okay, good. Ichi and Ani. And mention the adjective in this text. Siapa yang bisa menyebutkan adjective Ma'am. dari teks ini? Okay, Gio, please. Me, Mom. Yes, please, Gio. Tallest, height, and highest. Okay, excellent, Gio. Tallest, height, and highest. And mention the noun of the text. Me, Kata Mom. benda dari teks ini? Ya, please. Me, Vicky? building and tower. Iya, building and tower. Great, Ricky. And who knows the noun phrase? Noun phrase of this text. Siapa? Minggas? Me, ma'am. Oke, Me, Febronia? ma'am. Tallest buildings. Tallest building. Oke, next, Minggas? Tallest man-made. Tallest man-made. Yes, that's right. Good, Dira and Minggas. Febronia and Minggas. And mention relating verbs or thinking verb, linking verb of this text. Relating verbs-nya yang mana? Me, ma'am. Ya, ODT, please. Is, has. Is, has. Okay, that's good. Good, ODT. Okay. Nah, ini dia. Simple present tense. Seperti yang tadi sudah disampaikan anak-anak, the Eiffel Tower is an iron lattice tower located on the Champ de Mars in Paris. Adjektifnya tallest, height, highest, noun phrase, tallest building, tallest man-made, noun, building, and tower, and the relating verbnya is, has. Okay, good, students. Give applause to you, please. Okay, students.
After you learn about the generic structure in the second meeting, and today the language features of descriptive text, now please make your own simple descriptive text about the famous phrase in Belu. Setelah minggu lalu anak-anak belajar tentang generic structure-nya, hari ini belajar tentang language features-nya. Nah, sekarang tugasnya adalah make your own descriptive text. Buat descriptive text. Ibu beri waktu untuk mengerjakannya. Silakan anak-anak. Oke, maybe ada yang bisa menjawab, membacakan hasilnya? Ada yang bisa membacakan hasil descriptive text sederhana yang dibuatnya? Me, Mom. Ya, Ichi please. Belu Regency should be on everyone's vacation list for the next holiday. The name is Atapupu Beach and it belongs to Atambua City. Atapupu Beach is Karen Pasir Putih, now within a region. As the name suggests, it features soft textured white sand on where tourists can enjoy beach walking and beach sport like volley or soccer. Okay, good Ichi. So Ichi talk about Pasir Putih Beach in Belu Regency. Okay, good Ichi. Okay, thank you students. You have made your own descriptive text and I hope you can understand well what I say and make a descriptive text with your own words. Okay students, I think that's all for today. Do you have any questions? No, Mom. No, Ma'am. Okay, students, I hope you understand what we learned today. And before I close this class, maybe one of you can make a conclusion about the lesson today. Yang bisa Me, Mom. Ya, please. Descriptive text is a text which say what a person, a thing, or place is like. Okay, good Ichi. Descriptive text is a text which says what a person, a thing, or a place is like. Okay, who is the next? Siapakah yang lainnya? The pattern of simple present tense is subject plus verb on plus s or es or subject plus to be plus adjective or noun. Okay, good. Dira. Okay, great for Dira and Ichi. Sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Okay, students. After we learn this subject, what is your reflection for today? Apa refleksimu pada pelajaran kita hari ini? Me, Ma'am. Okay, please. Setelah saya mempelajari materi ini, saya dapat mengetahui struktur bahasa dari descriptive text. Okay, good. Minggas. Okay, ada yang lainnya? Me, Ma'am. Yes, please. After I learn this material, I can make my simple own descriptive text. Okay, good, Odete. Okay, students, I think that's all for today. And don't forget to do your tasks on your LKPD and collect it through our WA group 3 days from now. I will send the LKPD to you after this class. Okay, your tasks are make your own descriptive text about famous place, and the next
make a summary about descriptive text that you have learned. Buat ringkasan materi descriptive text mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketiga ini. Oke, anak-anak? Are you ready, students? Are you ready, students? Yes, Mom. Okay, good. Hey, Mom. Okay, and I think that's all. Don't forget to keep healthy, use masker, washing your hands, and always stay at home so we can avoid from coronavirus. Okay? Of course, Mom. Of course, Mom. Good. Of course, Mom. Before we close our class today, maybe Annie or someone can lead us in pray. Okay, Mom. Okay, please. Let us pray. That's all. Okay, thank you. Okay, that's all. Okay, students, see you to the next meeting. And the next meeting, we will learn about narrative text and prepare yourself well and look for some information, some reference about narrative text. So you can prepare yourself for the next meeting. If you have any questions and difficulties, you can ask me through our WA group so we will discuss it. Okay, goodbye, students. Goodbye, students. Goodbye, Mom. Bye, Mom. Okay, goodbye.